Inside look at Onigiri restaurant in Tokyo. お楽しみください。 This is Yuka, the owner of Onigiri restaurant in Tokyo. She commutes to work by bicycle every day. She changes into her work uniform as soon as she arrives at the workplace. What time do you usually wake up? 起きるのはでもその日によるんですけど、だいたいここに10時に来る時とかは8時とか。What are the operating hours of this restaurant? 11時15時がお昼で、夜が16時半から20時半、4時間4時間で定休日はないです。This restaurant, Ichiryu Manpuku, is approximately 3-minute walk from Nishikoyama Station. The restaurant has 9 seats, and the interior is adorned with wooden elements. Additionally, traditional Japanese ornaments are displayed, creating an atmosphere that reflects the essence of Japan. What is the origin of this restaurant's name? 一粒万倍日ってご存知ですか？稲あるじゃないですか、もみみたいな。その一粒一粒がこう育っていくとたくさんなるんですよね。一つ一つのもみからお米が何倍にもなるっていうので、なんかその一粒万倍日ってその日に始めたことは何倍にもなって帰ってくるっていう意味がある日なんですけど、なんか財布とか新調する時とかすごいいいって言われてて、その一粒万倍日から取ってて、ここもなんか一粒からたくさんの服が広がっていくようにっていう思いを込めて一粒万福っていう。Together with other staff members, she will arrange the ingredients prepared in the morning on the counter, serve side dishes, and prepare the rice. 京都の、八代目儀兵衛さんっていう老舗のお米屋さんから仕入れてるんですけど、季節によってこう美味しいお米をブレンドしてもらっていて、で例えば同じ新潟のコシヒカリでも季節によって味が違うし、新米と小米とで全然違ったりするから、その時にその季節に一番美味しいお米をブレンドして、届けてもらってます。Do you have any specific criteria or considerations when selecting ingredients for your onigiri? 例えば八代目儀兵衛さんに関しては美味しいお米っていうのはもちろんそうなんですけど、儀兵衛さんの私すごい志がすごい好きで、なんかお米離れが今進んでるから新しい形でお米をもっと日本人に届けていくみたいなホームページとか見てもらうとすごいこだわりとか志が書いてある。そこにすごい私は打たれてるここにしようって思ったんですけど。お願いします。はい、失礼します。An emergency situation arose as the stock of eggs ran out. She promptly calls the supplier to place an additional order. Now, it's time to open the shutters, hang the curtain, and make the final preparation for the opening.あと今日目覚ましさん、目覚ましテレビに朝放送された関係でちょっと増えるかもしれないので出してきます。Fortunately, the eggs have arrived. 大丈夫です。はい、ちょっと増えるかもしれない。卵を最初2日間冷凍して解凍してそれを醤油漬けにしてるので、今から冷凍する用の卵をちょっとこの箱に移していきますね。Do you freeze the eggs? そうなんですよ。卵ってこう割るとトローンってなっちゃうじゃないですか。でトローンってなっちゃうと握れないのでちょっとこう冷凍して形が崩れないようにするんですね。There are customers already lining up before the opening. That's great. ありがとうございます。朝から。 She serves hot tea to the customers waiting in line. The customer mentioned she came right away after watching the morning television broadcast about the restaurant. It's time to open. Right after opening, a lot of customers came into the restaurant. This restaurant is not only serving customers eat in, but also accepting orders through Uber Eats. So it's been quite busy right from the opening. ありがとう。やばい今日Uber。
Which menu items are the most popular? こちらですね、鮭の親子。鮭は店内のガスオーブンで焼き上げてて、塊丸ごと焼き上げてて、でそれを手作業でほぐして。What kind of customers usually visit your place? 平日はなんか割と近所の方、まあ老若男女多いんですけど、土日は割となんかインスタとか見て来てくださった遠方の方とかカップルの方とか、あとはちょくちょく海外の方も最近は来てくださるので、ちょうど今英語メニュー作ってるところです。During lunchtime, many customers visited. The atmosphere inside the restaurant was so friendly that customers were engaging in conversations with each other. How did you meet Yuka-san? そうですね、僕も、ブロッキングっていう走りながらゴミ拾いをするっていう活動をしていて、でその際僕は大阪に住んでたんですけど、東京で優香さんがやっていて、僕が大阪でやっていて、100人で同時でそのイベントをやるぞというようなところから、交流がスタートしたのが初めましてでした。What is her personality like as a friend? そうですね、ゆうかさんはもう一言で言うと愛のある人ですかね。本当にこう誰にでも愛をこう届けてくれますし、愛を持って人を見守ってくれて、で、そのこう愛というものでこう日本をもっと良くしたいっていう、そのすごく志の素敵な方だなと思います。お待たせしました。お楽しみください。She also made onigiri for the members of Dari Japan team. This miso soup is also tasty. The restaurant closes at 3 p.m. for a break of an hour and a half. During this break time, the staff prepare for the evening service, enjoy onigiri for staff meals, and take a rest, engaging in conversations with each other. During the break, she took us to a recommended cake shop. Since the work is challenging, she often craves something sweet. During breaks, she likes to come to this shop and buy cannolis made from rice flour. She is a kind person who also buys them as a treat for the staff. This channel produces the following 4 types of videos. The first one is various interviews related to Japan. The second one is a day in the life of Japanese people. The third one is reaction videos on various topics. And the last one is about how the lives of people from different countries are in Japan. This channel is definitely the best channel to learn more about Japan. If you find this video interesting, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. At 4:30 p.m., the evening service begins. Usually, the local part-time staff handles the preparation from 7 a.m. to 10 a.m. However, this time, there happened to be a shortage of certain ingredients. So, she will now prepare the additional quantity that is needed. Why did you leave your previous job and start an onigiri restaurant? なんかもともと自分でビジネスやりたいっていうのは大学生の頃からあって、2年半サラリーマンやって、で脱サラして飲食をやろうって思ったのは、私のおじいちゃんおばあちゃんどっちも米農家です。母方も父方も農家でやってて、
で私自身もその田んぼに囲まれて育ったので、すごいお米と近い距離にあってっていうのがまず一つ。もともと私学生の時にバックパッカーとかしてたので海外がすごい好きだったんですよ。なんか逆に言うと日本があんまり好きじゃなかったっていうか、海外にこう魅力を探しにバックパッカー行ったんですけど、コロナになって海外に行けなくなったじゃないですか。でその時にすごい日本の文化とかスピリットとかを、知ってで、すごい日本人でよかったみたいな、日本ってめっちゃいい国だったんだなっていうことが分かって、でそこから自分の授業やるんだったらこう日本の和の心とかを表現したいっていうふうに思ったっていうのが2つ目。She decided to start her own business and underwent training at 2 onigiri restaurants. Balancing entrepreneurship and training, she managed to open her own restaurant in just 9 months from the decision. What a powerful and determined woman! It seems like there are customers from overseas visiting a restaurant right now. Where are you from? From Vancouver, Canada. How did you come to know about this restaurant? We saw on social media like Instagram, we see a lot of her. We like to travel around the world, and then we come to Tokyo almost every year. And then he always like search on Instagram what's the most trendy restaurant, and then we always come back here and then try to find some place interesting and new. Yeah, so this one is our must-come shop this year. How does the onigiri taste? It's really good. Very good. Yeah. Very good. The last order for eating is at 8 p.m. and they accept takeout orders until 8:30 p.m. After the last customer finishes eating their onigiri around 8 p.m., the restaurant begins the closing process. In addition to being the staff of the restaurant, she also works as a manager. As soon as the closing tasks at the restaurant are finished, she transitions into her role as a business manager. After completing her tasks as a business manager, she rides her bicycle home. How was a day working as the owner of a Japanese onigiri restaurant? Please consider visiting as a customer sometime to enjoy delicious onigiri. Dari, Japan.